Right. Today's class I'm going to tell you is about 3D printing. Okay. So till yesterday you have learned what is this selective laser sintering and FDM, LOM, laminated object manufacturing, fused deposition modeling, SCG, solid ground curing, and this one is SLA, stereolithographic apparatus. So you have learned all these things till now. So coming to this 3DP. 3DP means three-dimensional printing. So additive manufacturing is nothing but the three-dimensional printing technique. So here the main difference is manufacturing and printing. Printing will create the object. Manufacturing also creates the object, but that involves different types of stages and steps. But coming to this 3DP, it is having some steps which will done automatically by the machine, or it will be done like scanning and making that model into 3D dimensional object. Okay, so that after that one it will change that object into .stl file, and from that .stl later it will makes into layers or slicing the model, then the printing will be starts. Okay, so you have learned what is the printing means. Printing means it will create the object exactly whatever we want to make. For example, take a laser printer. Laser printing machine will give the objects in on the paper itself. Okay, whatever wording we are using, that paper, that print will be done on the paper. That is only having the one dimensional, only one dimension only it will be having the dimension, remaining will be negligible. Okay, but in 3D printing it will get all the three dimensions: height, width, length, everything. Okay, so in that way it will do all the work in 3D printing. The main difference between those this 3D printing and additive manufacturing of by using non-conventional machines, conventional machines, is the thing it will create the object by layer. Okay, in those things they will do the manufacturing by removing the unwanted material. That is what the subtractive manufacturing. So this 3D printing will implies the additive manufacturing technique, right? Right. So let us see. So what is a 3D printing? The technology used for printing physical 3D objects from digital out is called 3D printing. So direct గా మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని, అంటే మనం ఏదైతే మోడల్ అనుకుంటామో లేకపోతే ఏదైతే మోడల్ మనం క్రియేట్ చేస్తామో ఆ మోడల్ ని డైరెక్ట్ గా మనకి విజువలైజ్ చేసేలాగా ఆబ్జెక్ట్ ని తయారు చేయడమే 3D ప్రింటింగ్. ఓకే, ప్రింటింగ్ లో జనరల్ గా ఏమవుతుంది, ఓన్లీ డోంట్ హ్యావ్ ద హైట్. ఓకే, జస్ట్ లెంత్ విడ్త్ తో 2 డైమెన్షనల్ లో ఓన్లీ జస్ట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఒక షేప్ గానీ ఒక డ్రాయింగ్ గానీ దాన్ని చేస్తే ఇట్ ఈస్ 2 డైమెన్షన్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి 3 డైమెన్షనల్ లోకి ఏంటి, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద థిక్నెస్ ఆల్సో, దట్ మీన్స్ ద హైట్. సో ఆల్ ద 3 dimensional will be visualized on this printing. That is what the 3D printing means. So it was first developed by Charles Hall in 1984. It is also called rapid prototypes. ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైప్స్, జనరల్ గా ప్రోటోటైప్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఏదైతే మనం ఒక డిజైన్ కానీ ఒక మోడల్ ని కానీ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో, లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకుందాం, ఏదైనా ఫంక్షనల్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఏదైనా విజువలైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ మనం తయారు చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఏ ప్రోటోటైప్. ప్రోటోటైప్ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో, ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నామో, లేకపోతే ఒక బైక్ ఉందనుకోండి, బైక్ మనం తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం, కానీ ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ప్రోటోటైప్. ఆ ప్రోటోటైప్ మీదే రకరకాల టెస్ట్లు ఇవన్నీ చేస్తారు. If it pass all those things, it will be goes for the production.
So prototype is an important thing in any manufacturing industries or automobile industries, whatever it is. Prototypes అనేది కంపల్సరీ కావాలి. Prototype is not the original product. Original product కాదు, but it is the replica of the product. Actually prototypes main important thing is visualize the design. డిజైన్ నువ్వు ఏదైతే నువ్వు డ్రా చేసావు ఆ డిజైన్ విజువలైజ్డ్ గా మనం చూడడం కోసమే ప్రోటోటైప్ ని, అలాగే దాని మీద రకరకాల టెస్ట్లు కూడా చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఎన్నిటిని కూడా తీసుకొని చేసేదని మనం ప్రోటోటైప్స్ అంటాం. సో ది 3D ప్రింటింగ్ అని కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైప్స్. ఓకే, in 1993 Massachusetts Institute of Technology MIT patented this the patented another technology named three-dimensional printing techniques, which is similar to the inkjet technology used in 2D printers. నేను చెప్పాను కదండి, ఒక ఇంక్జెట్ ప్రింటర్స్ కానీ లేజర్ ప్రింటర్స్ కానీ ఏదైతే 2 డైమెన్షనల్ ప్రింటర్స్ ఉంటాయో దాని నుంచి మనకి ఈ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ ని 1993లో పేటెంట్ చేశారు. జనరల్ గా మనకి ఇందులో ఉండే ప్రిన్సిపల్స్ వచ్చి మోడలింగ్, ప్రింటింగ్, ఫినిషింగ్. ఫినిషింగ్ అనేది కంపల్సరీ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి దానికి కూడా. ఎందుకు అంటే డిజైర్డ్ క్వాలిటీ అనేది ఎందులోని కూడా మనకి రాదు. ఏ ఏ ప్రాసెస్ లో అయినా సరే వీ షుడ్ హ్యావ్ టు గో దీస్ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్. అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మోడలింగ్. మోడలింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ ఫర్ ఆల్ ద ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నిక్స్. ఎందుకంటే మనం మోడలింగ్ చేసి దాన్ని .stl ఫైల్లోకి మార్చడం కానీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్లైసింగ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతాయి అన్నమాట. తర్వాత ప్రింటింగ్. ఫస్ట్ వన్ మోడలింగ్ లో వచ్చేటప్పటికి ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టేక్స్ విర్చువల్ బ్లూ ప్రింట్స్ ఫ్రమ్ CAD or animation modeling software and slices them into digital cross sections for the machine to successively use as a guideline for printing. సో జనరల్గా మోడలింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే నువ్వు ఏ CAD డ్రాయింగ్ అయినా ఇటువంటి మోడల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ లోంచి మనం చూసుకున్న డ్రాయింగ్ అయినా సరే దేన్నైనా సరే ఫస్ట్ స్లైసెస్ చేస్తుంది. స్లైసెస్ దెమ్ ఇంటూ డిజిటల్ క్రాస్ సెక్షన్స్ ఫర్ ద మెషిన్ టు సక్సెసివ్లీ యూజ్ యాజ్ ఏ గైడ్ లైన్ ఫర్ ప్రింటింగ్. అంటే ప్రింటింగ్ చేయడం కోసం సక్సెసివ్ గా యూజ్ చేయడం కంటే ఒక లేయర్ తర్వాత ఒక లేయర్, ఒక లేయర్ తర్వాత ఒక లేయర్ ఇలా ప్రింట్ చేయడం కోసమే CAD మోడల్ ని స్లైసింగ్ అనేది చేస్తాం. ఆ తర్వాత .stl ఫైల్లోకి మారుస్తాం. ఇలా రకరకాల చూడండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఏంటి, ఒక సెమీ సర్కిల్ ఉంది ఆర్ సెమీ స్పియర్ అనుకోండి, ఒక స్పియరే అనుకుందాం. సో ఆ స్పియర్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని సెకండ్ దాంట్లోకి ఏం చేసింది, ఇట్ విల్ స్లైసెస్ దాన్ని షేప్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసింది. ఐ మీన్ స్లైస్ల కింద కట్ చేసింది. ఓకే, తర్వాత ఫినిషింగ్. దో ద ప్రింటర్ ప్రొడ్యూస్డ్ రెజల్యూషన్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ మెనీ అప్లికేషన్స్. సో జనరల్ గా ఏంటంటే మన 3D ప్రింటింగ్ లో మంచి ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రింట్ అవుతూ ఉంటాయి, కానీ ఇంకా ఇంకా బెటర్ ఫినిషింగ్ కావాలి అన్నప్పుడు మాత్రమే ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్ కి వెళ్తాం. సో ప్రింటింగ్ ఏ స్లైట్లీ ఓవర్ సైజ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది డిజైర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ స్టాండర్డ్ రెజల్యూషన్ అండ్ దెన్ రిమూవింగ్ మెటీరియల్ విత్ ఏ హయ్యర్ రెజల్యూషన్ సబ్స్ట్రాక్టివ్ ప్రాసెస్ కెన్ అచీవ్ ఏ హయ్యర్ రెజల్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏ క్యాస్ట్ అనుకోండి, ఈ కాస్టింగ్ అనే ప్రాసెస్ లో నువ్వు ఏం చేస్తావు, ఫస్ట్ కాస్టింగ్ చేయడం అనేది ఏంటి, ఒక షేప్ ని తీసుకురావడం కోసం ఏదైతే మోల్టెన్ మెటల్ ఉంటుందో దాన్ని ఒక షేప్ లోకి తీసుకొచ్చాక, సో కాస్టింగ్ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ద ఫైనల్ పార్ట్. ఓకే, there are some machining operations have to go, that product should undergo some machining process. So in that way in 3D printing also we have to go for finishing operations. Why? Because this 3D printing actually will not produce the exact part. Okay, so there are some finishing operations should be maintained. Example, take this inkjet 3D printing. So inkjet 3D printing is also one of the kinds of inkjet 2D printer. Okay, so why after this 2D printer, this was developed to produce 3D shapes. Even we have that 3D pen also. Okay, normal pen, the difference between the normal pen and 3D pen is that it will produce the objects in all dimensions, in 3 dimensions. For example, normal pen will produce only in 2-dimensional objects, right? So
It creates the model one layer at a time by spreading a layer of powder. It creates the model one layer at a time by spreading a layer of powder. And inkjet printing binder in the cross section of the part. It is the most widely used 3D printing technology these days, and the reasons beyond that are stated below. ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు సెంటరింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, మెటీరియల్ మీద లేజర్ హై ఇంటెన్సిటీ ఆర్ హై ఎనర్జీ లేజర్ ని పోనించడం వల్ల అవి ఏమవుతాయి అంటే దాని స్టేట్ మారుతుంది, అంటే సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్ కి ఓకే ఆర్ సెమీ లిక్విడ్ స్టేట్ అయితే ఫ్యూజ్ అవడానికి సరిపడా స్టేట్ కి మారి కింద ఉన్న లేయర్ కి జాయిన్ అవుతుంది. ఇలా జాయిన్ అవడం వల్ల మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది తయారవుతుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, కాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఇంక్జెట్ ప్రింటర్ పౌడర్ మీద ఒక గ్లూ లాంటి ఐటమ్ ని వేస్తుంది అనమాట. ఇలా వేయడం వల్ల అదేమవుతుంది, అక్కడ ఉన్న పార్టికల్స్ అన్ని కూడా కింద ఉన్న దానికి అటాచ్ అవుతా ఉంటాయి. So this technology is the only one that allows for printing of full color plots. జనరల్ గా ఇందులో వచ్చేటప్పటికి మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ కలర్స్ అయితే అనుకుంటున్నామో ఆ కలర్డ్ ప్రోటోటైప్స్ ని దీంట్లో తయారు చేయొచ్చు. అదే మనకి నార్మల్ గా ఉండే ఈ ఎస్ఎల్ఏ కానీ ఎల్ఓఎం కానీ ఎఫ్డిఎం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫుల్ కలర్ రావు. ఓకే, దే విల్ we have to add some colorings. Okay, so that's why I'm telling, for getting the full colored objects 3D printing will give the better results. Okay, stereolithography, inkjet 3D printing is optimized for speed, low cost and ease of use. General గా ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అనమాట. ఎందుకు అంటే ఇందులో స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, ఈజీ ఆఫ్ యూజ్. చాలా డెస్క్ టాప్ 3D ప్రింటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీకు ఒక వీడియో చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. మరి స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? ఎవరైనా చెప్పండి ఒకసారి. Yes, sir. ఓకే, సార్ ఈ వీడియో చూడమ్మా. ఆగిపోయింది సార్. ఇప్పుడు And in this video, I'm going to show you guys how a 3D printer works, what the parts are, how to 3D print from start to finish, and basically just an introduction to 3D printing video for beginners or people who want to learn. So let's get right into it. So what can be 3D printed? Basically anything you want, basically any solid object you can print out. Like see here on the screen, you can see sunglasses, a screw, a milk jug, a boat propeller, pretty much any solid object you can print out, which is awesome. So you guys might know of some famous 3D printers like MakerBot or Ultimaker, and these printers are expensive, but they're really high quality, and they both are good for beginners, but they're probably too expensive for people to start out with. So I'm going to show you some different options you can use that might be a little bit less known, but still get the job done. The 3D printing process. So this is the core of all 3D printing. Everybody follows this procedure in order to 3D print. So we always start out with a 3D CAD model, a three-dimensional model on the computer of the object you want to print. And from there we export that model as a .stl file, a stereolithography file. And from there, we can import that STL file into our slicing software. So we'll get two different slicing softwares later in this presentation. And from there, in the slicing software, we can edit the layers, the toolpath, and the temperature, and the color, and how fast you want to print. Basically, just edits what the printer is going to do. And from there, we send that code that the slicer makes in a .g-code file off to the 3D printer. Click print. The printer makes our object that we made in the CAD model or downloaded online, and creates a three-dimensional object.
So how do 3D printers work? So there's two main types of 3D printing. There's FDM, which is the most popular one, field deposition modeling, and SLI, which is stereolithography. So FDM printers are most popular because it's an additive process. It's not that messy, it's not that hard to use, and it uses filament, which is pretty cheap. So this prints at about 100 to 20 micron layer thickness. That's the lowest that most printers can go, which is really, really thin. So you're going to get nice and smooth prints with FDM. And like I said, FDM is an additive process. So it uses a spool of filament plastic and it extrudes that through a hot nozzle at 195 degrees Celsius or around that temperature. And it extrudes it through a cone-shaped metal piece called the hot end and extrudes that out into a really, really small, thin strand. And the printer moves around in three-dimensional X, Y, and Z planes and squishes those layers onto the bed on top of each other, as you can see here. So that's the most common type of 3D printing. And the next type is SLA printing, which the layers aren't as thin, but you're still going to get amazing print quality because there's less moving parts than FDM printers. So as you can see here, SLA printing uses a projector or a laser to harden resin as the build platform moves up. So in SLA, your print prints upside down actually. Sir, how to... So it depends on what you want to print. SLA is also more expensive, FDM is cheaper, so that's why most people go with FDM printing. Sound రాట్లేదా? Sound వస్తుంది, అదే ప్లే అవుతుంది SLA. ఓకే, కంటిన్యూ చేయండి సార్. Printers. Okay. He made an app at this age. So different filament types. So these are the materials. Most people print in PLA because it's less toxic, it's easier to print, and there's more color options. But there's also ABS, which is what they make Legos out of. It's a harder, tougher plastic, which is also harder to print. There's nylon filament, there's carbon fiber, there's TPU, which is flexible, there's wood, metal, glow in the dark, PVA. All these materials can be printed from a 3D printer. So wood filament, glow in the dark come from PLA too, which is cool. So if your printer can print PLA, most likely it can print wood or glow in the dark. So types of 3D printers. These are the basic types of low-cost consumer-grade 3D printers. There's a rep wrap printer on the left here, as you can see. It's an additive process. That big metal part in the middle is the extruder, and the blue tape is the bed. So that printer has a big bed size of about 8 by 8 by 9 inches. That's the average size of a rep wrap printer. In the middle here, we have a Delta printer, which is still FDM, but it uses 3 motors and 3 carriages to move the nozzle around and up and down on a circular bed. So that bed is usually a little bit smaller than a rep wrap printer. It's about 6 inches in diameter. On the far right, we have an SLA printer. Now these are more expensive, but the quality is a lot better, but they don't have as many materials as FDM printers. So CAD, computer-aided design software. So there's 2 ways you can find models. You can either make it in a CAD software or download it online, which I'll get to later. So my favorite CAD softwares and the most popular ones in the 3D printing industry are Google SketchUp and Autodesk Fusion 360. These are really easy softwares. You can export that STL file to send to your slicer software. And they're really easy for beginners, easy to learn. There's lots of tutorials online. And they're all around great CAD software. So I really recommend them. So here we go, how to find models online. This is what a lot of people do for just a quick model. There's Thingiverse, which is the most popular one, and mymanufactory.com. Now most people use these to just find quick models. They can download them directly as an STL file, send them to that slicer software, and print any object you would like. Now, Thingiverse and mymanufactory have almost any object you can think of, so I would definitely recommend going there first instead of making your own in your CAD software. Now, slicing software. So there's many different slicing softwares, and I just listed 3 here, which are the most common ones. So Makerware, or it's called MakerBot Desktop now, is the slicer software for MakerBot printers like I showed in the beginning. Cura is for Ultimakers, like I showed at the beginning too, and Simplify 3
3D is what most యూట్యూబ్ పెట్టుకోండమ్మా 333 నీ నెంబర్ ఎంతరా పెట్టు రైట్ సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి So we use for rep printers, print printers they build, Delta printers, 3D, all these things like are that. But Cura and slicing Simplify 3D softwares. both Lo export ఏంటంటే as the మనం .g code, which ఒక్కొక్క most machine కి 3D తగ్గట్టు printers మనం use use. చేసుకోవచ్చు. Anyway, the thing MakerBot is, and they will MakerWare slice export as a the .MakerBot object. file, which only MakerBots can use. ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన So డైమెన్షన్స్ లో file స్లైస్ types and చేస్తూ slicing ఉంటాయి. types. So as I said, Okay. you're going to import So your ఎక్కువగా మనం అన్ని .stl 3D file into your machines slicer కూడా 3D software, printing machines and your .stl slicing యూస్ software is going చేస్తాయి. to export it అలాగే as దాంతో a పాటు .g కొన్ని code, which goes file directly types into the కూడా ఉన్నాయి, printer. .g code. But MakerBot use a .MakerBot file type. But they're both basically the .stl same. నుంచి They're CAD ones నుంచి and zeros slicing binary directly that from tells the slicing print to head 3D exactly printer. where to go. So it says .g go code. 20 spaces this way, 4 spaces that way, down 10 spaces, pretty much just like that. Extruders. So there's single and dual extruders on printers. Sometimes these there's are more than two, extruders. but mostly Single one or two extruder, dual print heads extruder. or Dual extruders. extruder వచ్చేటప్పటికి So ఏంటంటే extruders multi-colors. like these are only on Combination of colours FDM మనం use printers చేయొచ్చు. because they're additive process and they extrude the filament out of the nozzle. So single extruders can only print in one material type, but dual can print in two material types, as you can see on the right. So the dual one has two tips, and here, as an example, it can print black and white at the same time. So your model can have two colors, which is pretty cool. So bed types, heated beds. So most 3D printers should have heated beds, which helps the material stick to them These are the better, bed won't types. pop off in the middle of the print. So Which there's will be glass used to beds and project the painter's tape object. beds. Glass beds have a nicer bottom surface, but painter's tape beds are usually able to stick the print down easier, and you can replace the painter's tape if some comes off. While the glass beds, if you scratch the glass, you can't really take it off and replace it. But glass beds, if you scrape the glass, you're going to have to buy a new one, which gets pricey after a while. Infill is how much plastic is inside of your model. So I recommend infill anywhere from percentage 10 to అనేది ఏంటంటే 35% according to the infill, object and, but you can go up to the 100 or down to requirement. మనకు 0. కావాల్సిన 0 will have strength nothing బట్టి inside of కానీ, your లేకపోతే print, hollowness and 100 బట్టి will కానీ, have your దాన్ని model's going to be బట్టి pretty much infill solid. percentages అనేవి మారుతా ఉంటాయి. So perimeter layers, Infill అంటే 1 to లోపల 2 మనకి is how many times సరే ఇక్కడ your extruder goes around the perimeter of the honeycomb object. structure వచ్చింది So కదా, 1 layer is going to be structures ని going create around చేయడం. once, 2 is going around twice. And bottom layers are how many layers of solid material print at the bottom of your object. So I recommend about 2 to 4 bottom layers, which works best. Bridging and overhang. So on the left, you can see that the printer is trying to print a 90-degree angle, which is impossible because it can't extrude in midair and stick to air. That's not possible. So horizontal overhangs are like these, but most printers can print Overhangs are about nothing but 45 they are degrees, and used over that it'll start to to support the overhang, object. and your print will look like this. So you should use support to fix this issue. On the right, you can see the Christmas trees have a big 90-degree overhang, but the center one has support, which is that grid-like material that your slicer software adds to your model. So don't worry, after the print is finished, you can just pick that stuff away, it'll come off nice and clean, and your object will look just like you made it in the CAD software or downloaded online. So object orientation in your slicer software is very important. So on the left, you can see bad orientation. The red is the object and the blue is the support. And it's not going to print properly because you're using a lot of support. And you want to use as less support as possible to help it print faster, and the surface will be a lot nicer. So on the right, you can see it's good orientation because there's a lot less blue, a lot less support in your model, and it'll print faster too. So use the least amount of support and overhangs as possible, and think about strength as you print your object. So as you can see, 3D printing is an awesome technology. That's my video on the introduction to 3D printing. I want to know what you guys are going to print. What you want to print, what you have printed, what you learned from 3D printing. Comment down below. I'll make sure to write back to you. Please subscribe to my channels for more videos like this. I hope you learned something, and I'll see you guys in the next video.
దీస్ ఆర్ సమ్ టైమ్ ల్యాప్స్ వీడియోస్. టైమ్ ల్యాప్స్ మీన్స్ ఫాస్ట్ గా చూడండి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది చూడొచ్చు దీంట్లో. దిస్ ఇస్ సింగిల్ ఎక్స్ట్రూడర్ మెషిన్. సి ద ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఇన్నర్ గా కూడా అది లేయర్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూడండి. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి. బట్ దిస్ విల్ గివ్స్ యూ ద టైమ్ ల్యాబ్స్. ఫాస్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తున్నారు. సో ఎటువంటి షేప్ నైనా సరే, నీకు ఎలా ఉన్నా సరే ఆ షేప్ మనం ఈ 3DP యూజ్ చేసి కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ దే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై లేయర్ కాబట్టి కొంచెం స్ట్రెంత్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇదే ఆబ్జెక్ట్ ని మనం సాలిడ్ మెటల్ యూజ్ చేసి చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వేస్టేజ్ ఇన్ మెటల్స్. సో ఇక్కడ మెయిన్ కి ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే, షేప్ ఈజ్ నాట్ ఏ కన్స్ట్రెయింట్ ఫర్ అస్. షేప్ ఎలా అయినా ఉన్నాయి, మనకి ఈజీగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయొచ్చు. సో షేప్ విల్ నాట్ బి ఏ కన్స్ట్రెయింట్. ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే, దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి 3D ప్రింటింగ్ లో స్కానింగ్ ఆప్షన్ ఉంది. స్కానింగ్ అంటే ఏంటి, మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నామో ఆబ్జెక్ట్ ని ప్లేస్ చేయగానే దట్ విల్ స్కాన్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఎక్కువ టైం ఈ స్కానింగ్ కే పడుతుంది అనమాట. అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే కూడా స్కానింగ్ కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. దాని యొక్క రీజన్ ఏంటంటే, మనం ఎవ్రీ డీటెయిల్ ని స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రతి డీటెయిల్ ని స్కాన్ చేయాలి కాబట్టి see this, the functional parts. సరే ఎంత ఈజీగా మన ఫంక్షనల్ పార్ట్స్ తయారు చేసిందో. అది ఐ మీన్ సపోర్ట్ లేకుండా కూడా ఈ చివరి పార్ట్ అంతా కూడా మనకి ఈజీగా కన్స్ట్రక్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఎటువంటి పార్ట్ అయినా సరే 3D ప్రింటింగ్ యూజ్ చేసి మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు.
Okay. Sir, this technology is the only one that allows for the printing of full color prototypes. Unlike stereolithography, inkjet 3D printing is optimized for speed, low cost, and ease of use. సో దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇందులో ఓన్లీ జస్ట్ మనం ఏంటంటే ఒక మోడల్ ని గనక దానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అదే ఆటోమేటిక్ గా రిమైనింగ్ వర్క్ అంతా చేస్తుంది. అదే అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎస్ఎల్ఏ కానీ ఎఫ్డిఎం కానీ స్కిల్డ్ లేబర్ కంపల్సరీ ఉండాల్సి వస్తుంది. అలాగే no toxic chemicals like those used in stereolithography are required. Minimal post printing finish work is needed. One needs only to use the printer itself to blow off surrounding powder after the printing process. సో జనరల్ గా ఏంటంటే మొత్తానికి ఇట్ ఈస్ అన్ ఈజియర్ థింగ్. చాలా ఈజీగా అంటే ఈ మధ్యన ఈ డెస్క్టాప్ 3D ప్రింటర్స్ కూడా రావడం వల్ల మనం ఇంట్లోనే ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్ అయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పూన్ ఉందనుకుందాం, మీకు ఇందులో ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడో బాగా ఓల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి మనకి ఏదైనా విరిగింది అనుకోండి, దాని మోడల్ దాని డిజైన్ అది ఇప్పుడు దొరకదు. ఒకవేళ మనం కంపల్సరీ ఆ ప్రొడక్ట్ మనకు కావాలంటే వి విల్ గో ఫర్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని మళ్ళీ స్కాన్ చేసి దాన్ని 3D ప్రింటింగ్ కూడా అంటారు. సో ఆబ్జెక్ట్ ని స్కాన్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ కి ఎక్కడైతే బ్రోకెన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో, ఒకవేళ ఇరిగింది అనుకుంటున్నామో ఆ పార్ట్ ని మళ్ళీ ఫిల్ చేస్తారనమాట. ఫిల్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ దాని డిజైన్ కింద కన్సిడర్ చేసి దాని నుంచి మళ్ళీ స్లైసింగ్ ఇవ్వడం, ఇంక్జెట్ 3D ప్రింటర్ కి పంపడం వల్ల అది ఆ ప్రొడక్ట్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు కావాల్సిన షేప్ లో డైమెన్షన్స్ తో, అలాగే ఫంక్షనల్ పార్ట్స్ కూడా ఇందులో తయారవుతున్నాయి, మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కాబట్టి. సో ఆ విధంగా మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో allows overhangs and excess powder can be easily removed with an air blower. So generally this is an inkjet 3D printer. Okay, first one is spreading the powder. Later apply binders. నిందా చెప్పాను కదండి, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని బైండర్స్ ని మనం అప్లై చేస్తాం. ఈ బైండర్స్ ని అప్లై చేసి మళ్ళీ పౌడర్ ని దాని మీదకి పంపుతాం. సో ద హోల్ ప్రాసెస్ విల్ బి రిపీటెడ్. తర్వాత హీటింగ్ ఇన్ ద ఓవెన్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా లైట్ గా ఒకవేళ అన్మ్యాచ్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎక్కడైనా సరిగ్గా అతుక్కోలేదు అనుకోండి, మనం బైండర్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, అప్పుడు హీట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే అది ఈవెన్ గా అతుక్కుంటుంది అనమాట. అలాగే ఫినిషింగ్ టచెస్, జనరల్ గా ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్ దేనికైనా ఉంటాయి. దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. సో ఇంకా చాలా మంది నాకు సబ్మిట్ చేయలేదు. నోట్స్ పంపిస్తాను, పంపాను కదా శివ, మీ వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు అంటున్నారేంటి? ఏం సార్ అది? అదే నోట్స్ సార్. మీరు నాకు మెయిల్ కి వేరేది డాక్యుమెంట్ ఏదో పంపారు కదా సార్. మళ్ళీ పంపాను కదా. నాకు మెయిల్ ఏం రాలేదు సార్. మరి రాబోతు చెప్పాలి కదా, ఆడికి వచ్చింది అంటున్నాడు. 7 నెంబర్ 7 మన ఈసీఆర్ ఏ సెక్షన్ సిఆర్. అయితే వాడి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాను సార్. ఆడి గ్రూప్ లో కూడా పెట్టాడు చూడు ఒకసారి. మెక్కేబీలో పెట్టుంటాడు సార్. అయితే మెక్కేబియా? మీరు ఎన్ని గ్రూపులు చేస్తున్నారో తెలియదు. డిఎన్ఆర్ కాలేజీ మెక్ 4th ఇయర్ ఉంది గ్రూప్. నిన్న పెట్టాడు సార్. 49 pages పెట్టాడు సార్. అవునవును, 2 మొత్తం 3 యూనిట్స్ అంటే 6th యూనిట్ కూడా పెట్టాను. ఇప్పుడు చెప్తున్నా 3rd యూనిట్ ఇది అయిపోయి పెడతాను. 1 and 2 యూనిట్స్ ఉంటాయి చూడండి. మరి పీపీటీ సార్? పీపీటీ ఎందుకు, నోట్స్ సరిపోతుంది కదా. పీపీటీ ఉంటే మనం అంటే కొద్దిగా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కదా అని. పీపీటీ కూడా కావాలా? నోట్స్ సరిపోతుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో అది పెట్టాను. ఇంకా అడుగుతున్నారు సార్, పీపీటీ అడుగుతున్నారు సార్. ముఖ్యంగా నెంబర్ 16 బాలు అడుగుతున్నాడు సార్. బాలు నువ్వు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసావమ్మా? చేశాను సార్, అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేశాను. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఇందులో చైన్ వాళ్ళు ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేయండి. చైన్ వాళ్ళు టైం తక్కువ ఉంది.
ఇంటి దగ్గర ఖాళీగా కూర్చొని ఏం చేస్తారా? కొంచెం వెబ్సైట్ లో నెతికి రాయమన్నాను కదా. ఏంటి ఎవడ వీడియో ఆన్ చేయట్లేదేంటి? చేయని వాళ్ళని చేయమంటే మొహం చూపించడం ఇష్టం లేదా? ఆన్ చేసి పక్కకి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు సార్. ఏంటా ఆన్ చేసి పక్కకి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు సార్. సరే ఒకసారి మామూలుగా మీ మొహాలు చూస్తానంటే కనుక ఆన్ చేస్తారు సార్. చేయని వాళ్ళని ఆన్ చేయమంటే చేయరు అనమాట. చేయరు కదా. ఆడు 33 చేసాడా? 33 ఏనా? ఏ సెక్షన్ సార్? బి B33 సహాయం సార్. చేసాడాడు ఏమో తెలియదు సార్. ఆడు ఉన్నాడు ఇందులో. ఉన్నాడు సార్. అరే ఆన్ చేయ ఒకసారి 33. శివకృష్ణ సార్. శివకృష్ణ సార్ నెంబర్ 5 ఆన్ చేయమని సార్. ఉన్నాడు 305 ఆన్ సార్. మరి ఆన్ చేయదు సార్. 305 రవి వీడియో ఆన్ చేయమని సార్. ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేయనా? 305 లేడు వాడు ఇందులో. 305 లేడు సార్. ఇప్పుడే లెఫ్ట్ అయిపోయాడు సార్. ఇప్పుడే లెఫ్ట్ అయిపోయాడా? సరే అయితే నెక్స్ట్ క్లాస్ కలుద్దాం. సరే సార్, ఉంటాను సార్. యా.